The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. We have studied about the parts of your alimentary canal in the last class, isn't it children? Today we are going to study about the digestive glands that are present in your body. Okay. We can see different kinds of digestive glands in your body. Mainly these glands are located in three parts. That means we can see these digestive glands in your mouth and in your stomach. Along with that, we can see this digestive gland in your intestine also. So, which are the major parts where we can see these digestive glands? Yes, mouth, stomach and intestine, isn't it? Let's start with the mouth. Mouth is the first part of your alimentary canal where we can see a large number of salivary glands. What is meant by salivary gland? Yes, these are glands which are capable of secreting saliva. Digestive enzyme contained ലിക്വിഡിനെയാണ് നമ്മൾ സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻസിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി അവർ മൗത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ്: പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, submaxillary gland and sublingual gland. Which are they? Parotid gland, submaxillary gland and sublingual glands are the three kinds of salivary gland which can be seen inside our mouth. Okay. Among these, parotid glands are the glands which can be seen just below in front of your ears. Okay, അതായത് ഇയേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്ലാൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുക. ഈ ഗ്ലാൻസ് സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ്? പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. വേർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ജസ്റ്റ് ബിലോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഇയേഴ്സ്. അതായത് ഇയറിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ മൗത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാൻഡാണ് എന്ന് പറയുക? പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുക. വി ക്യാൻ സേ പെയർ ഓഫ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ അവർ മൗത്ത്. നമ്മുടെ മൗത്തിൽ ഒരു പെയർ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സെക്രീറ്റിംഗ് വാട്ട്? സലൈവ. And another gland which is capable of producing saliva is sublingual glands. Okay, sublingual glands. These are the glands which can be seen below the tongue on the floor of the buccal cavity. അതായത് മൗത്തിനുള്ളിൽ ടങ്കിനടിയിലായിട്ട് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്. ആൻഡ് ദിസ് സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വാട്ട്? സലൈവ. Another kind of salivary gland is submaxillary or submandibular glands. The submaxillary or submandibular glands are lying just below the angles of the lower jawbone. Lower jawbone ആംഗിൾസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പെയർ ഗ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? submandibular glands അല്ലെങ്കിൽ submaxillary glands എന്ന് പറയുക. So these are also salivary gland which can be seen inside the mouth. I'll tell you once more. How many kinds of salivary glands are there inside our body? Three kinds of salivary glands. Which are they? Parotid gland, submaxillary gland and sublingual gland. Which is the position of the parotid gland? Yes, parotid gland can be seen just below in front of your ears, isn't it? Submaxillary or submandibular glands can be seen just below the angles of the lower jawbone, and sublingual glands can be seen below the tongue on the floor of the buccal cavity. Okay. Another important gland associated with our digestive system is liver. Liver is the largest gland inside our body. Okay, and it has a weight of about 1.2 to 1.5 kilogram. And this liver is made up of large number of minute structural and functional unit called lobules. Okay, hepatic lobules. When we consider a single hepatic lobule, it is made up of hepatic cells. Hepatic cells കൊണ്ടാണ് ഈ hepatic lobules ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And these hepatic cells are capable of producing a fluid, a liquid that is known as bile. Bile is a alkaline, watery, greenish fluid which contain different compounds like that of cholesterol, phospholipids, bile pigments, bile salts, etc. Okay.
I told you about the hepatic lobules, isn't it children? These are the structural as well as functional unit of the liver, and these hepatic lobules are surrounded by a connective tissue sheet called the Glissen's capsules. And inside the lobule we can see cells, hepatic cells, and these cells are capable of producing what? Bile, isn't it? I told you about the features of the bile earlier, and this bile produced inside the hepatic cells can be stored inside a sac-like structure, can be stored inside a muscular sac called gallbladder. Okay, gallbladder is a muscular sac which can be seen below the liver. Okay, but gallbladder എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതെ, ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മസ്കുലാർ സാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാൾബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. ഈ ഗാൾബ്ലാഡർ എവിടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടുവേർഡ്സ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡുവോഡിനം. Duct from gallbladder and the duct from liver will join together to form a common bile duct, and this common bile duct will join with another duct from the pancreas. Okay, and the duct from the pancreas, this common bile duct join together to form a common hepatopancreatic duct. Actually, this hepatopancreatic duct will open to the duodenal region. Okay, that means this duct will open to the beginning of the duodenal region. This common hepatopancreatic duct is guarded by a sphincter known as sphincter of Od. What is that? Sphincter of Od. Pancreas is another important gland which can be found associated with our digestive system, and this is a compound gland. It consists of two parts, exocrine part as well as endocrine part. The exocrine part is capable of producing pancreatic juice which is responsible for the breaking down of carbohydrates. Not only carbohydrate, this pancreatic juice is responsible for the breaking down of large number of organic food materials. And endocrine part of the pancreas is capable of producing hormones, insulin as well as glucagon. The excess glucose present in the blood can be converted into the form of glycogen, and it can be stored in the liver in the form of glycogen itself. This conversion is possible with the help of insulin hormone. And another hormone is glucagon hormone which will help in the conversion of glycogen into the form of glucose. Okay. Mouth is the first part of your alimentary canal where mechanical as well as chemical digestion starts. Mechanical digestion is possible with the help of a muscular tongue and the teeth. Actually, here the teeth and tongue will help in the breakdown of the complex food materials into simpler one, and thereby it facilitates the mixing up of the food material. In short, we can say that your teeth and tongue plays a major role in the mastication of the food material and thereby the mixing of the food materials. We have saliva in our mouth to facilitate the chemical digestion. Your mouth contains different kinds of salivary glands, and these salivary glands are capable of producing saliva. The saliva facilitates the chemical breakdown or the chemical process, chemical digestion. Okay. And saliva contains different components like that of electrolytes, enzyme as well as mucus, etc. And these components plays a major role in the chemical digestion process. Okay. Electrolytes which are present inside your saliva are sodium, potassium, bicarbonate and chlorine. Similarly, some enzymes are also present inside your saliva which are salivary amylase as well as lysozyme. Okay. Salivary amylase enzyme have a major role in the breaking down of the starch into the form of maltose, or the salivary amylase facilitate the conversion of starch into maltose. Here starch is a polysaccharide and maltose is a disaccharide. That means salivary amylase will facilitate the breaking down of polysaccharide into the form of disaccharide. Isn't it? And besides this, I told you one more enzyme is there in our saliva, that is lysozyme. This enzyme have a major role in the antibacterial activity. That means the bacteria which is present in the food can be killed with the help of this lysozyme enzyme. Okay, lysozyme enzyme സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബാക്ടീരിയകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. So children, mucus present in the food material will adhere the food particle together and thereby it facilitate the formation of the bolus. That means here mucus will facilitate the formation of the bolus. ബോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉരുള അല്ലേ. ആ ഉരുള ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? മ്യൂക്കസ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് മൗത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് കെമിക്കൽ ഡൈജഷനെ കുറിച്ചാണ്. മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൗത്തിനുള്ളിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ടീത്തും ടങ്കും. അതുകൂടെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സലൈവയുണ്ട്. ഈ സലൈവയിൽ എൻസൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സലൈവയിൽ കാണുന്ന എൻസൈംസ് ഏതാണ്? സലൈവറി അമൈലേസ് ആണ്. ഈ സലൈവറി അമൈലേസ് എന്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗണിന് സഹായിക്കുന്നു? അതെ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗണിന് സഹായിക്കുന്നു. അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമായ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗണിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡൈസാക്രൈഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ്. അതിനെ ഡൈസാക്രൈഡായ മാൾട്ടോസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഓക്കെ,
അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ എന്തിൻ്റെ ഡൈജഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്? അതെ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. Now let's study the digestion which is happening inside our stomach. കെമിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫുഡ് മൗത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും? ഒരു ബോളസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും, അല്ലേ? ഒരു ഉരുളയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. ആ ഉരുളയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പതിയെ swallow ചെയ്യും. എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി? മസ്കുലാർ ടങ്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പതിയെ swallow ചെയ്യും. swallow ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ. swallow ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു യുവർ ഈസോഫാഗസ്. ഈസോഫാഗസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലേ? ആസ് ദ ഫുഡ് മൂവ്സ് ത്രൂ ദ ഈസോഫാഗസ്, the muscular wall of the esophagus will move in a wave-like manner. This wave-like movement of the muscular wall of the esophagus is known as peristalsis. Okay, this peristalsis movement of your esophagus will help to carry the food toward the stomach. If once it is reached the stomach, what will happen? Yes, the muscular wall of the stomach, that means we can see a muscular layer in the stomach also, isn't it? This muscular wall of the stomach will produce a churning movement, isn't it? This churning movement will facilitate the mixing up of the food with the gastric juices. This churning movement of the stomach wall will facilitate the breaking down of the food material inside the stomach, and thereby the food become more simpler unit. Now the partially digested food which can be seen inside the stomach is known as chyme. And this chyme will be there inside the stomach for 4 to 5 hours. During this time, what will happen? Yes, there will be 3 types of cells inside your stomach. As I told you, isn't it? Innermost layer of the stomach is known as what? Yes, mucosal layer, isn't it? This mucosal layer is modified into the form of glands. In the mucosal layer of your stomach, you can see 3 types of cells. First category of cell which can be seen inside the mucus layer of your stomach is mucus cells or mucus neck cells, and these mucus neck cells are capable of secreting mucus. The another category of cells are chief cells, otherwise we can call these chief cells as peptic cells. Okay, these peptic cells are capable of producing pepsinogen. Pepsinogen is an enzyme that it is a protein digesting enzyme. This pepsinogen will produced in an inactive mode inside the stomach. It gets activated when it is combined with the HCl, isn't it? So in the presence of HCl, this pepsinogen become activated and will produce pepsin. Okay, pepsin is a protein digesting enzyme. And another category of cells which can be seen inside your stomach is parietal cells or oxyntic cells, which is that parietal cells or oxyntic cells. These cells are capable of producing, yes, HCl or hydrochloric acid. Okay, along with this HCl, these cells are capable of producing certain intrinsic factors also. These factors are responsible for the absorption of vitamin B12. For the proper working of the pepsin, an acidic environment is required. This acidic environment is provided with the help of what? HCl. Along with that, inactive pepsinogen produced by the chief cells get activated by combining with this HCl. That means for the activation of this pepsinogen, we require what? Yes, HCl. So that is the role of HCl. Besides HCl, I told you certain mucus secreting cells will also be there inside your innermost layer of the stomach, isn't it? These cells secreting mucus will prevent the action of hydrochloric acid against your stomach wall. Understood, children? And thereby it acts as a protective envelope for your stomach. Besides pepsinogen, we can see one more protein digesting enzyme in the gastric juice of infants. അതായത് ഇൻഫൻറ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസിൽ നമുക്ക് റെനിനും കാണാൻ പറ്റും. ഈ റെനിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു enzyme. Okay, so we have studied the enzymes which are present inside the stomach, isn't it? Can you say the names of the enzymes which are present inside your stomach? Yes, pepsinogen as well as renin. These two are the 2 protein digesting enzymes which are present inside your stomach. Besides this, we have HCl in our stomach, we have mucus inside our stomach, and we have a bicarbonate ion inside our stomach, isn't it? All these components have major role in the process of digestion, isn't it, children? So നമ്മൾ മൗത്തിൽ പറഞ്ഞു we have a carbohydrate digesting enzyme in the mouth, or we can say that we have a polysaccharide digesting enzyme in our mouth, but in the stomach we don't have any carbohydrate digesting enzyme. Instead of that, we can see large quantity of protein digesting enzyme inside our stomach. Understood? And besides this, a small quantity of lipase enzyme can also be present in the gastric juice. ഈ gastric juiceൽ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി lipase enzyme നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ negligible quantity ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. Okay, movement of the muscularis layer of the intestine enables the mixing up of food with the intestinal secretions. There are different kinds of secretions that can be released into the intestine.
Bile, pancreatic juice, intestinal juice are the different secretions that can be seen inside the intestine. And these secretions have a major role in the breaking down of food in the intestinal area. Isn't it? This bile and pancreatic juice can be released into the anterior part of the duodenum, or it can be released into the beginning of the duodenal region with the help of hepatopancreatic duct. We have studied earlier, isn't it? Hepatopancreatic duct is a duct which is formed by the combination of bile duct as well as pancreatic. Can you say the enzymes which are present in the pancreatic juice? Yes. Trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, pancreatic lipase, pancreatic amylase, and nucleases are the different enzymes that are present inside the pancreatic juice. Okay. Pancreatic juice contain different kinds of enzymes like that of chymotrypsinogen, trypsinogen, procarboxypeptidase, pancreatic amylase, pancreatic lipase, nuclease, etc. Among these enzymes, some are in inactive form. That means first three enzymes are in inactive form. Which are they? Chymotrypsinogen, trypsinogen as well as procarboxypeptidase. These enzymes have to be converted into active form. Okay, how can we convert this enzyme into active form? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻസൈംസ് ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എൻസൈമാണ് എൻഡോകൈനേസ് എൻസൈം, വിച്ച് ഈസ് ദ എൻഡോകൈനേസ് എൻസൈം. Endokinase is an enzyme which is releasing from the intestinal mucosa. This endokinase enzyme will facilitate the conversion of inactive trypsinogen into active trypsin. That means with the presence of endokinase enzyme, this inactive trypsinogen change into the form of active trypsin. ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എൻസൈംസിനെ ഈ ട്രിപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? അതായത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷന് സഹായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എൻസൈം ഏതാണ്? എൻഡോകൈനേസ് എൻസൈമാണ്. വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻഡോകൈനേസ് എൻസൈം, ആക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിൻ വിൽ ഫോം ഫ്രം ഇനാക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിനോജൻ, ആൻഡ് ദിസ് ആക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിൻ വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അനദർ ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് ഫോം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതായത് ഈ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രിപ്സിനാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈം ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോകാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് അല്ലേ. ഈ കൈമോട്രിപ്സിനോജനെ കൈമോട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ്? ട്രിപ്സിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോകാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ്? അതും ട്രിപ്സിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രിപ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോട്രിപ്സിനാക്കി മാറും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോകാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. സോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ മേ കണ്ടെയ്ൻ 3 kinds ഓഫ് ആക്റ്റീവ് എൻസൈംസ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ 3 ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ്, ട്രിപ്സിൻ, കൈമോട്രിപ്സിൻ. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ദീസ് 3 enzymes have major role in the protein breakdown. That means it will facilitate the breakdown of protein. നമ്മൾ നേരത്തെ കൈമിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതെ, പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈമായ പെപ്സിനോജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പെപ്സിനോജൻ എന്താ ചെയ്തത്? അതെ, പ്രോട്ടീനെ പ്രോട്ടിയോസിസും പെപ്റ്റോൺസും ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? പ്രോട്ടിയോസിസും പെപ്റ്റോൺസും ഫോം ചെയ്യും, അതായത് ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടും? പ്രോട്ടിയോസിസും പെപ്റ്റോൺസും ഫോം ചെയ്യപ്പെടും. എന്തിൽ നിന്ന്? പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്ന്. എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടും? അതെ, ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻസൈം പെപ്സിനോജൻ. പെപ്സിനോജൻ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷനോടുകൂടി, പെപ്സിനോജൻ എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്റ്റൊമക്കിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് അതിൻ്റെ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും, അതായത് പ്രോട്ടിയോസിസും പെപ്റ്റോൺസുമായിട്ട് മാറും. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡൈജഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? അതെ, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടിയോസിസും പെപ്റ്റോൺസും എന്തായിട്ട് മാറും? ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി? ഈ 3 ആക്റ്റീവ് എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി. ഏത് 3 ആക്റ്റീവ് എൻസൈം? നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആക്റ്റീവ് എൻസൈംസ്. വിച്ച് ആർ ദേ? Trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase. So what will happen in the intestine? So what will happen to proteoses and peptones inside the intestine? Yes, this proteoses and peptones, which is formed by the degradation of the protein, will change into the form of dipeptides, isn't it? It will change into the form of dipeptide with the help of 3 enzymes: trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase. Hope you have understood അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ 3 എൻസൈം എന്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനാണ് സഹായിക്കുന്നത്? പ്രോട്ടിയോസിൻ്റെയും പെപ്റ്റോൺസിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺസിന് സഹായിക്കുന്നു. Besides these enzymes, pancreatic juice contain another enzymes also, isn't it? Which are they? Yes, pancreatic amylase, pancreatic lipase as well as
nucleases. Let's study the function of each enzyme, isn't it? First one is pancreatic amylase. What is the role of pancreatic amylase? Yes, it will facilitate the breakdown of polysaccharide into disaccharide. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പോളിസാക്കറൈഡ് ഡൈസാക്കറൈഡ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ? ഒരു 30% ഓഫ് പോളിസാക്കറൈഡ് ഡൈസാക്കറൈഡ് ആയിട്ട് മൗത്തിൽ വെച്ച് മാറും. അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന 70% പോളിസാക്കറൈഡ് ഡൈസാക്കറൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ എൻസൈം pancreatic amylase, which is the pancreatic amylase. സോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എൻസൈം പഠിച്ചു? ഇത് 4ാമത്തെ എൻസൈമാണ്. ആദ്യത്തെ 3 പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ പാൻക്രിയാറ്റിക് amylase. Okay, and another enzyme which is present in the pancreatic juice is pancreatic lipase, isn't it? Pancreatic lipase. What is the role of this pancreatic lipase? Yes, it will facilitate the conversion of fat into diglycerides as well as and monoglycerides. Okay, I'll tell you once more. Pancreatic lipase are the enzyme which will facilitate the conversion of fat into monoglyceride as well as diglyceride. അതായത് ഫാറ്റിനെ ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ്? പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫാറ്റ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈം എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? യെസ്, ഇൻ യുവർ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിലൊരു മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ലിപ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? അതെന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻസൈം ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയേസ്, isn't it? Nuclease is another enzyme which can be seen inside a pancreatic juice. What is the role of nuclease? Yes, nuclease are the enzyme which will facilitate the conversion of nucleic acid into nucleotides as well as nucleosides. Okay, what is that? Nucleotides as well as nucleosides. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഡുയോഡിനൽ റീജിയനിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സെക്രീഷനാണ് ബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ബൈൽ ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലിവറാണ് അല്ലേ? ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈൽ ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം എവിടേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്? ഡുയോഡിനത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദിസ് ബൈൽ? എന്താ ഈ ബൈലിൻ്റെ റോള്? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻറ്റു ഇസ് മൈസെല്ലസ്. ഫാറ്റിനെ അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് യൂണിറ്റായ മൈസെല്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ്? അത് ബൈലാണ്. ഓക്കെ, അത് ബൈലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടക്കുകയാണ്. ബിസൈഡ്സ് ബൈൽ ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്, അവർ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസസ് ഓൾസോ, isn't it? The secretions of the brush border cells in the mucosal epithelium and the goblet cells found inside the mucosal epitheliums together called what? Yes, intestinal juices. Otherwise, we can call this intestinal juice as succus entericus. What is that? Succus entericus. This succus entericus contain different kinds of enzymes such as polypeptidases, polysaccharidases, and lipases, nucleases, etc. These enzymes have major role in the breaking down of dipeptide into monopeptide, disaccharide into monosaccharide, etc. Okay, that means this enzyme will act upon the food item which is formed after the digestion process of the pancreatic juice. Pancreatic juice ആക്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലറായി മാറിയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ, ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ആക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടിയും സിംപ്ലറാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴി ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡോ ഒരു പോളിസാക്കറൈഡോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകും, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് കമ്പണൻ്റ് അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡിലേക്കാണ് ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നേരത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്? ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂക്ലിയോ മോണോ ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രിപ്സിൻ, കൈമോട്രിപ്സിൻ, കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ്, ഈ എൻസൈംസ് എല്ലാം ഏതിൽ ആക്ട് ചെയ്ത്? പ്രോട്ടിയോസിലും പെപ്റ്റോൺസിലും ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് അതിനെ മാറ്റും? അതെ, ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡൈപെപ്റ്റിഡ്സിലേക്കാണ് ആര് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് എൻസൈം ഇൻ ടു ദ ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ്,
As a result of the action of this dipeptidase enzyme on dipeptides, the dipeptide will change into the form of amino acid. That means ഈ dipeptides അതിൻ്റെ സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് ഡൈജഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് എൻസൈംസ് ആണ്? ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസസിലുള്ള എൻസൈംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാൾട്ടോസ്, ലാക്ടോസ്, അതുപോലെ സൂക്രോസ്. ഈ പറയുന്ന മൂന്നും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈസാക്രൈഡ് ഫോമാണ്. അതായത് ഇത് മൂന്നും എന്ത് പറയുകയാണ്? ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ്. ഈ ഡൈസാക്രൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതായത് ഡൈജഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അതായത് ഈ ഡൈസാക്കറൈഡിനെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മോണോസാക്കറൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ആരാണ്? അതെ, ഡൈസാക്കറൈഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് ആണ്. ഡൈസാക്കറൈഡേസ്, ദീസ് ആർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് എൻസൈംസ് which are able to convert the disaccharides into its monosaccharide form. അതായത് ഡൈസാക്കറൈഡേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാൾട്ടേസ് എൻസൈം, ലാക്ടേസ് എൻസൈം, സൂക്രേസ് എൻസൈം. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡൈസാക്കറൈഡേസ് എൻസൈംസ്. ഓക്കെ, ഈ ഡൈസാക്കറൈഡ്സ് എൻസൈമിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡൈസാക്കറൈഡ് ഇൻ ടു മോണോസാക്കറൈഡ് ഓർ മോണോമെറിക് യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡൈസാക്കറൈഡ് ആണ് അല്ലേ. മാൾട്ടോസിലേക്ക് മാൾട്ടേസ് എന്ന എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഗ്ലൂക്കോസ്, 2 ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറും. അതായത് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇവിടെ പോളിസാക്കറൈഡിൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. സിമിലർലി ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. ഈ പോളിസാക്കറൈഡ് അതൊരു ഡൈസാക്കറൈഡ് ആണ്. ഈ ഡൈസാക്കറൈഡിലേക്ക് ലാക്ടേസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല, ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഗാലക്ടോസ് മോളിക്യൂളും ഫോം ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ലാക്ടോസിൻ്റെ ഡൈജഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഗാലക്ടോസ് as well as glucose, isn't it? Similarly, the sucrase enzyme will act on sucrose and it will result in the formation of monomeric unit called glucose as well as fructose. That means the sucrose digestionൻ്റെ end product എന്തൊക്കെയാണ്? fructose as well as ഗ്ലൂക്കോസ്, isn't it? ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയേസസ് എൻസൈം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇവിടെ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും? ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന 2 എൻസൈമാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡേസ് as well as ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മോണോമെറിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതുകൊണ്ട്? അതെ, പാൻക്രിയാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയേസസ് കൊണ്ട്. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിയേസസ് അതിനുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി. ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോട്ടിഡേസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടിഡേസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫോം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ്. എന്തായിട്ട് മാറും? ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ്. ഓക്കെ, എഗൈൻ ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോസിഡേസ് എൻസൈം, അതും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമാണ്. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ള അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോസിഡേസിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോസിഡേസ് എൻസൈം, അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോസിഡേസ് എൻസൈം എന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ ആസ് വെൽ ആസ് നൈട്രോജൻ ബേസ്. ഷുഗറും നൈട്രോജൻ ബേസും ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് മോണോമറാണ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ മോണോമറാണ്. നമുക്ക് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക? ഷുഗറും നൈട്രോജൻ ബേസും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഷുഗറും നൈട്രോജൻ ബേസും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈ ആൻഡ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം പറഞ്ഞു അല്ലേ. പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഫാറ്റി ആസിഡിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും? അതെ, ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ് ആക്കി മാറ്റും. ഈ അവിടെ മാറ്റിയ മോണോഗ്ലിസറൈഡിനെയും ഡൈഗ്ലിസറൈഡിലേക്കും ആക്ട് ചെയ്യും? അതെ, ലിപ്പേസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യും. എവിടെ കാണുന്ന ലിപ്പേസ് എൻസൈം? അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ള ലിപ്പേസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഡൈ മോണോഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ട് മാറും. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഡൈജഷൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസസ് ആണ് അല്ലേ. അതായത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ മാറ്റുന്നത്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസാണ് ഉള്ളത്? ഡൈപെപ്റ്റിഡേസസ്, ഡൈസാക്കറൈഡേസസ്, ലിപ്പേസസ്, ന്യൂക്ലിയേസസ്, എക്സെട്രാ. Isn't it? Hope you have understood. Breakdown of this biomacromolecule occurs in the duodenum region. Immediately after the breakdown, as the biomicromolecule containing large quantity of nutrient passes through the jejunum and ileum region of the intestine, these nutrient content get absorbed towards the blood vessel inside the villi.
And after this absorption, the undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Okay. This large intestine doesn't have any role in the process of digestion. Instead of that, it acts as a site of absorption of certain drugs, certain minerals, and some amount of water also. The mucus which is present inside the large intestine will help the undigested food material to other in the form of fecal matter. After that, this fecal matter enters the cecum region through ileocecal valve. This ileocecal valve will prevent the backward flow of fecal matter towards the intestine again, towards the small intestine again. And gradually, this fecal matter reaches the rectum where it gets stored temporarily till defecation process. Okay. When this rectum gets filled with fecal matter, at that time it will expelled out. That this kind of waste material can be expelled. Fecal matter can be expelled from the body through a process known as defecation. And this defecation can be done with the help of a small pore which can be seen at the posterior surface of the body known as anus. Okay. Hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.